components of this time series. We have 4. One is trend, secular trend, which belongs to long run. The second seasonal, third cyclical, fourth irregular. మరి దీనిలో మనకు ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు ఇప్పుడు డిగ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఓకే, సో ఓకే స్టూడెంట్స్, నౌ we will discuss the measures of the trend or measures of the secular trend. So we know that in the time series we have 4 components. They are also known as 4 time elements called secular trend, seasonal variation, cyclical variation, and irregular variation. Among them, we are going to discuss now the secular trend. Okay, the secular trend, the line may be straight line. If it is straight line, it is called linear. If it is not a straight line, it is called non-linear. It may be upward slope or downward slope. Okay, yeah, the secular trend no manamu measure chesedi. Okay, the measurements of the secular trend అనేది మనం ఏదైతే అంటున్నామో ఆ secular trend ను ఎలా మెజర్ చేస్తున్నాము, how we are going to measure the secular trend. Here we have 4 methods to measure the secular trend. దాన్ని ఫ్రీ హ్యాండ్ మెథడ్ అని ఒకటి అంటాం, known as the graphic method. ఓకే, సెకండ్ సెమీ యావరేజ్ అంటాం, మూడోది మూవింగ్ యావరేజ్ అంటాం, నాలుగోది లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ అనేసి అంటాం. బట్ we are not going to discuss about the least square method in the present. That is not in there in the graduation level, least square method అన్నటువంటిది. సో మనకు గ్రాఫిక్ మెథడ్, సెమీ యావరేజ్ మెథడ్, మూవింగ్ యావరేజ్ అన్నటువంటివి ఉన్నాయి. ఓకే, ట్రెండ్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ series data. So trend, secular trend, nothing but long term. Already I told you, long term series data, and after the measurement of trend we can only present that whether it is growing or declining, whether it is going upward or downward. There are 2 important reasons for the trend measure. Why we are measuring the secular trend? There are 2 important reasons. That so it is to find out the trend characteristics first of all. Okay, trend యొక్క క్యారెక్టర్స్ తెలుసుకోవడానికి ఒకటి మనం ట్రెండ్ ను మెజర్ చేయడం జరుగుతున్నది. ఇంకోటి వచ్చేసి enable to us to eliminate trend in order to study others. Okay, if you know the trend, ఏది అవసరము ఏది అవసరం కాదు, అవసరం లేనిది వదిలేసి అవసరం ఉన్నది మెజర్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం జరుగుతుంది. So because to know these 2 points, we are going to measure this trend particularly. So this trend ante secular trend lo measure cheyadaniki there are various methods can be used. Among them, one is freehand method, which is called graphic method. The second one is semi average method, and the third one is moving average method and least square method. So in the degree level, these first 3 we are going to discuss. The least square method is not important in the degree level. Okay, by using these 3 methods, we are measuring that secular trend in the to analyze the time series data. మీకు బాంబే స్టాక్ మార్కెట్ లో సెన్సెక్స్ ఆల్మోస్ట్ మనం చూసే ప్రతి డేటా కూడా ఈ టైమ్ సిరీస్ డేటా ద్వారా మనం మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది. We are going to measuring the all the data through time series only. ఫ్రీ హ్యాండ్ మెథడ్ అన్నప్పుడు అంటే గ్రాఫిక్ మెథడ్ అనేసి అంటున్నాం. గ్రాఫిక్ మెథడ్ ను ఫ్రీ హ్యాండ్ మెథడ్ అంటున్నాం. వై ద గ్రాఫిక్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రీ హ్యాండ్ మెథడ్ అంటే బై అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద డేటా మనం డేటాను తీసుకుంటాం, డేటాను ఒక డయాగ్రామ్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం, ఒక రేఖాపటంలో రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం. సో వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద డేటా ఇన్ ద డయాగ్రామ్. ఆఫ్టర్ ద రిప్రజెంటింగ్ ఆఫ్ ద డేటా బేస్డ్ ఆన్ అవర్ అబ్జర్వేషన్ we can draw the line based on our observation. So that's why it is called freehand. మన ఇష్టం వచ్చినట్లు గీసుకోవచ్చు.
ఆ డేటాను అబ్జర్వ్ చేసేసి ఒక రీజనబుల్ గా మనమే దాని లైన్ గీయచ్చు. అందువల్ల గ్రాఫిక్ మెథడ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్రీ హ్యాండ్ మెథడ్ అనేసి అంటున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ద స్టడింగ్ ఆఫ్ ద ట్రెండ్. ఎందుకు మన ఇష్టం వచ్చినట్టు గీయచ్చు కదా. సో మనం ఏది గీస్తే అది కరెక్ట్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ మెథడ్ అనేసి అంటున్నాం. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అబ్టైనింగ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ట్రెండ్ బై దిస్ మెథడ్ ఈస్ గివెన్ బిలో. ఎలా వస్తుంది అనేసి అంటే ఫస్ట్ ప్లాట్ ద టైమ్ సిరీస్ ఆన్ ద గ్రాఫ్. అంటే టైమ్ సిరీస్ నథింగ్ బట్ డేటా. దట్ డేటా we are representing in the graph, that is diagram. Okay, so ఇప్పుడు మనకు OX అక్షము లైక్ OY అక్షము తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ జనరల్ గా OX అక్షం పైన టైం ని మెజర్ చేస్తాం. we are going to measure the time on the OX axis and whatever the data we are taking that we are going to measure on the OY axis. అది ఇన్ఫ్లేషన్ సంబంధించినటువంటిదా, పావర్టీనా, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంకోటి అన్నటువంటిది కాదు. సో అలా మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో డేటాలో రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం ఎలా ఉంది అన్నటువంటి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డ్రా వన్ లైన్, సో విచ్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రాఫిక్ లైన్ ఆర్ ఫ్రీ హ్యాండ్ లైన్ అన్నమాట. ఓకే, సో ద ప్లాట్ ద టైమ్ సిరీస్ ఆన్ ద గ్రాఫ్ and examine the carefully, observe the carefully the data whatever you represented in the graph, the direction of the trend. So when you represented data, what is the direction? Is it upward slope or downward slope or straight line or something like that? So based on the plotted the information, so draw a straight line which will be best fit to the data according to the personal judgment. So it is your personal judgment, you are going to be judging. Okay, so first after the representing the data in the graph, you observe the direction of the data, where which direction it is going. Based on that observation, you draw one straight line. You draw one straight line. So based on your personal judgment. So draw a straight line in which will be the best fit to the data according to the personal judgment. The line now shows a direction of the trend. So the line will be so either upward slope or downward slope or straight line, whatever it may be. So that will be there in the graphic method. So that's why it is called a free hand method. మన ఇష్టం వచ్చినట్లు అంటే మనమే ఒక జడ్జిమెంట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో we have freedom for the judgment. So we itself deciding so this one. So like this. Okay, this is the OX axis, OY axis, OX axis. So here time, here data we taken. This line is known as the actual data. Okay, this line is known as the actual data. It will be like that. So based on observation, we can know that that is the upward slope. Since it is upward slope, so we can write one line here like something like that. This is called trend. So what is the trend? It is upward slope, moving upwards. ఎడమ నుంచి కుడికి పైకి వెళ్ళిపోతున్నది. ఒకవేళ అలా కాకుండా మీకు ఇచ్చినటువంటి డేటా ప్రకారము ఇలా ఉంది అనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ సో ఇక ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఇంత ఉంది, సెకండ్ ఇయర్ లో ఇంత ఉంది, థర్డ్ ఇయర్ లో ఇలా ఉంది, ఫోర్త్ ఇయర్ లో ఇలా ఉంది, ఫిఫ్త్ ఇయర్ లో ఇలా ఉంది, సిక్స్త్ ఇయర్ లో ఇలా ఉంది అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, అవన్నీ కలిపితే వచ్చేది ఒక లైన్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, you yourself you judge it. So that is called